বেতনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসনের এমপি রোশনারা আলী বলেছেন, সরকার এনএসএস-এর সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে যে পরিমাণ ডাক্তার এবং নার্স এবং মিডওয়াইফের সংকট রয়েছে, সরকার সেই সংকট পূরণে কোনো কাজ করছে না। 26 জুলাই মঙ্গলবার বেতনাল গ্রিন অ্যান্ড বো লেবার পার্টির বিএমই আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান শেষে টপ নিউজের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি জনগণের সমস্যার সমাধানের চেয়ে নিজ দলের প্রধান কে হবে কিংবা ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী কে হবে সেটি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। We are pushing the government to take urgent action to put more resources in the National Health Service to deal with the labour shortage. There's a shortage of doctors, of nurses, midwives in the NHS. Some of it the government could sort out by making sure that the visa scheme that's set up, that people's visas are processed quickly. The other thing is they need to put more resources into the NHS. GPs are really at breaking point, doctors are at breaking point because they've had so many waves of the pandemic to deal with, and now they're dealing with a shortage of staff across the NHS. So we are asking the government to put the right resources in and to support our hospitals. Otherwise, people are going to suffer. Recently, I raised the issue of the fact that over about 170,000 people have died waiting to have treatment in the NHS. And with nearly 6.8 million people who are on the waiting list, then more people are at risk. So we will continue to push the government to take action now. Unfortunately, the problem is that the government's busy and divided, and at the moment they're focused on who should lead the party. Meanwhile, we have a massive problem with the National Health Service and other public services. তিনি আরও বলেন, জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সেজন্য আগামী নির্বাচনে কনজারভেটিভ দলকে সরিয়ে লেবার দলকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান তিনি। We've got a cost of living crisis. On the cost of living crisis, we have applied pressure on the government, and that's why the former Chancellor had to introduce a windfall tax on energy companies, which was Labour's proposal, in order to help families. But they need to go further because the energy prices are going to go up even more in the winter. So we're calling on the government to introduce an emergency budget and make further announcements to support families. And we'll keep doing that to make sure families get the help that they need. But of course, while there is a Tory government, we are limited in what can happen. And that's why it's really important that people up and down the country make sure that they are registered to vote, and when the general election comes, they are ready to change the government by voting Labour. Sarwar Hussain, Top News, London.